Kenya has the potential to produce over 100,000 metric tons of honey annually, yet only a quarter of that is being realized. In Baringo County, the Irong Natural Bee Products Self-Help Group is changing that narrative. By aggregating honey from local beekeepers, they have unlocked better market opportunities and increased their bargaining power. On that time, hakuna pale tulikuwa nauza asali na tukakuja pamoja na kuleta asali yetu pamoja ili tupate nguvu la kutafuta soko. Tulikuwa na tumia ndoo yoyote kunia asali na kuweka asali ambaye haikuwa mzuri kwa chakula, akatusaidia na ndoo, akatusaidia na anuwoma, alafu sasa tukatrainiwa mzuri on packaging, labeling and marketing. Tulipoanza hii kikundi hatukuwa na tarajia tutakuwa mpaka to create job opportunity for our women, our youth. The group has built a trusted brand, Kapkwikwi Natural Honey. Their success not only empowers beekeepers but also creates job opportunities, particularly for women and youth.